First question la போகும் sir இல்ல. Okay. Next. So fasciculation. Okay. Next question. Most distinguishing feature between the skeletal muscle and the smooth muscle. So what is the main feature, main difference between the skeletal muscle and the smooth muscle? So the options given are contractile proteins. All these are contractile proteins, important contractile protein. But there is a difference between the skeletal muscle and the smooth muscle. எந்த ஃபேக்டர் மிஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ skeletal musclesல will have troponin, must. Tropomyosin, must. Myosin, must. Actin, must. இது எல்லாமே மஸ்டா இருக்க வேண்டிய contractile proteins. But skeletal musclesல ஒரு சின்ன changes இருக்கும். Skeletal muscle will lack troponin. Okay. Troponin will be absent in smooth muscles. Not only the troponin, the smooth muscle doesn't have sarcomere too. Smooth muscle la troponin irukadu, sarcomere irukadu, T-tubules irukadu, light and dark band irukadu. And well-developed myofibrils. Okay. So in the question, the most distinguishing feature between the skeletal muscle and the smooth muscle. In the kuduthirukra components la skeletal muscle ku smooth muscle ku enna difference nu ketirukanga. These are all contractile proteins. These must be present in skeletal muscle. Idellame skeletal muscle la present aayirkanum. Troponin, tropomyosin, myosin, actin, important contractile elements idellam. இதுவே smooth muscle la troponin will be missing. Troponin will be absent. Not only the troponin, sarcomere, T-tubules, dark and light bands, and well-developed myofibrils. இது எல்லாமே இருக்காது. That's why it looked like a smooth muscle, non-striated muscle. It looked like a smoothie appearance. Smooth muscles la இருக்காது. Okay, shall we go to the next question? The troponin. Okay, இப்போ smooth muscle will lack the troponin. So smooth muscle will lack the troponin. அதுக்கு பதிலா calmodulin. Calmodulin is the calcium binding protein which is present in the smooth muscle. Troponin க்கு பதிலா smooth muscle ல calcium bind ஆகிறதுக்காக calmodulin அப்படிங்கற protein factor இருக்கும், present ஆயிருக்கும். Next one. Next question. True about Schwann cells. இப்போ true about Schwann cells. இந்த questions-ல கொடுத்திருக்கிற இந்த 4 points-ல எந்த point கரெக்டான பாயிண்ட்னு கேக்குறாங்க. Okay? Part of a central nervous system. Do Schwann cell is a part of a central nervous system? Anybody? Any guess? It is a part of whether it is a part of central nervous system? Whether it will present only in the myelinated nerve fibers? Or it will form a myelin sheath? Is it is a function of a myelin sheath production? It is derived from surface ectoderm. Schwann cells, central nervous system odada. It myelin sheath la mattum present aayirukuma, myelinated nerve fibers la. Adoda function myelin sheath form பண்றதா இல்ல it is derived from ectoderm. இதுல எது கரெக்டான பாயிண்ட் Schwann cell பொறுத்த வரைக்கும்? Any guess? யார் ஆன்சர் சொல்லிருக்காங்க? சரவணன், ரமணி, மணிகண்டன், சௌந்தர்யா. சௌந்தர்யா is a good girl. நிறைய क्वेश्चंस அவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Good girl. Okay, the correct answer is it forms the myelin sheath. Schwann cells will form the myelin sheath. Okay. மத்தது ஏன் தப்பு? Schwann cell will present only in the peripheral nervous system, not in the central nervous system. It is present only in myelinated nerve fibers ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. It is wrong. It will present both in myelinated and unmyelinated nerve fibers. Then it is derived from the surface ectoderm. No, it is derived from neural crest. It is derived from neural crest. The question may be formation of Schwann cell னு கேட்கலாம். So வேற மாதிரியான questions-உம் கேட்கலாம். So what are the functions of a Schwann cell? First function, formation of myelin sheath. Second function, it acts as a phagocytes. It acts as a phagocytes. Okay.
So this is a Schwann cell. Schwann cells oda functions: making of myelin sheath, it acts as a phagocyte, it is present in the PNS. Okay, it will engulf the foreign materials. Next question, the total volume of CSF. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கல்ல? Yes, I know. This is the total volume of CSF is 150 ml. சரி, okay. Question மாத்தலாம். Daily secretion of CSF. Daily எவ்வளவு secrete ஆகும்? Okay, very good. பாலமுருகன், மோகன், அம்மு, மணிகண்டன், கிருத்திகா எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, டெய்லி செக்ரீஷன் ஆஃப் சிஎஸ்எஃப் எவ்வளவு செக்ரேட் ஆகும்? எவ்வளவு எம்எல் செக்ரேட் ஆகும்? The question. Daily 550 ml will be secreted. 550 ml will be secreted. Where it will be secreted? எங்க செக்ரேட் ஆகும்? சௌந்தர்யா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா? I know. Okay. Next, CSF எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? செக்ரேட் ஆகும் choroid plexus. So it starts from the choroid plexus. அதோட absorption arachnoid villi plus perineural spaces. So CSF is secreted from choroid plexus and it is absorbed by arachnoid villi and perineural spaces. Okay, very good. இப்போ இதுல சில நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் நம்ம மெமரி பண்ணிக்கணும். So that is 150 ml volume of CSF and daily 550 ml per day, minute-ல 0.30 to 0.35 ml per minute. minute-ல questions இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். CSF ஓட turnovers ஒரு நாளைக்கு 3.7 times circulate ஆயிட்டே வரும். cerebrum plus spinal cord 3.7 times circulate பண்ணிட்டே வரும். Normal pressure of CSF இது அடிக்கடி கேட்பாங்க. Normal pressure of CSF 13 centimeter of H2O. 13 centimeter of H2O. இது lying positionல எடுத்தா. lying positionல the pressure வந்து CSF ஓட pressure 13 centimeter of H2O. இதுவே sitting positionல எடுத்தா 30 centimeter of H2O. 30 centimeter of H2O. Recommend position, side lying positionsல போகும்போது 10 to 18 centimeter of H2O. 10 to 18 centimeters of H2O. So positions வச்சும் CSF ஓட pressure question பண்ணலாம். Okay. Next question. So this is இது உங்களுக்கு circulation of CSF ஒரு glance பார்க்கிறதுக்காக இந்த ஆட் பண்ணிருக்கேன். Choroid plexus. CSF originates from choroid plexus between the two lateral ventricles and it will reaches the third ventricle through foramen of Monro. Third ventricle reach ஆகணும்னா foramen of Monro வழியா வரும். And then fourth ventricle reach ஆகணும்னா aqueductus sylvius. So from the third ventricle it will reaches the fourth ventricle through aqueductus sylvius. Fourth ventricle ல இருந்து cisterna magna and cisterna lateralis மூலமா subarachnoid spaceல whole circulate ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி foramen of Lasca and foramen of Magenti. இந்த foramen வழியா தான் subarachnoid space குள்ள cisterna magnus குள்ள போக முடியும். So foramen of Lasca 2 இருக்கு. ரெண்டு peripheral sidesல இருக்கும். foramen of Magenti ஒரே ஒரு circular portion central portionsல இருக்கும். இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி previous yearsல கேட்ட questions. Appreciation of shape and size of an object placed in the hand is lost in the lesion of. Okay. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Appreciation of shape and size. Shape and size recognize பண்ண முடியும். Of an object placed in the hand. எங்க? handல. is lost. It is lost. அப்போ lesion எங்க இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. Any guess? So, appreciation of shape and size of an object
placed in the hand is lost in the lesion of. Shape and size recognize பண்ண முடியாது ஹேண்ட்ல வச்சா. அப்ப அந்த அப்ப எங்க லீஷன்ஸ் இருக்கும், எந்த ட்ராக்ட்ல, ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் எந்த ட்ராக்ட்ல லீஷன்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. எனி கெஸ் சௌந்தர்யா? நௌஷாத் அண்ட் தாரிணி. ஓகே, வெரி குட். சரி, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா மோட்டார் சென்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ஷேப் அண்ட் சைஸ்ங்கிறது சென்சரி. அசெண்டிங் ட்ராக்ட் எல்லாமே சென்சரி கேரி பண்ணும், டிசெண்டிங் ட்ராக்ட் எல்லாமே மோட்டார் கேரி பண்ணும். ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க எதை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைனோ ரெட்டிகுலர் ட்ராக்ட். ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம்னாலே அரோசல், ஒரு அவேர்னஸ் பிளஸ் டீப் பெயின். ஸோ ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ரெட்டிகுலர் ட்ராக்ட் கிடையாது. இது ஜெனரல் ஒரு அரோசல் தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, லேட்டரல் ஸ்பைனோதலாமிக் ட்ராக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பெயின் கேட் தியரியில படிச்சிருப்போம். பெயின், டச், டீப் பெயின், டெம்பரேச்சர், இது மூணு கேரி பண்றது லேட்டரல் ஸ்பைனோதலாமிக் ட்ராக்ட். அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ட்ராக்டஸ் கிரேசிலிஸ் அண்ட் ட்ராக்டஸ் கியூனியேட்டஸ். ட்ராக்டஸ் கிரேசிலிஸ் அண்ட் ட்ராக்டஸ் கியூனியேட்டஸ். ஆக்சுவலி these two fellows are twins. ரெண்டு பேருக்கும் twins. ரெண்டு பேர் செய்யற வேல்யூ காமன் வேலை, ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் தான் நடக்கும். They both will carry tactile sensation, pressure and discrimination. Tactile, pressure and discriminations. Both tractus gracilis, tractus cuneatus ரெண்டுமே tactile, pressure and discrimination work தான் பண்ணும். It recognize the shape and size of an object. But gracilis, tractus gracilis இருக்கு இல்லையா, below the level of thoracic sixth vertebra. So it will carry the informations below the level of thoracic sixth vertebra. Cuneatus will carry the sensations above the level from T6 and above the level of T6. So இங்க hand ன்னு கேட்டிருக்காங்களா, அப்ப hand functions கேரி பண்ணிட்டு போறது thoracic ஓட sixth vertebra கீழ வருமா இல்ல மேல வருமா? So the answer is cuneatus. Tractus cuneatus தான் tactile, pressure, 2-point discrimination. இது எல்லாத்தையும் thoracic vertebra ல இருந்து கேரி பண்ணி போகும். Okay, above the thoracic vertebra, thoracic sixth vertebra. அப்ப the answer is tractus cuneatus. Okay. Appreciation of size and shape of an object placed in the hand is the function of tractus cuneatus. So this is next question. The principle that is the spinal cord, dorsal root or sensory and ventral root or motor is known as. நமக்கு தெரியும்ல. So spinal cord, posterior aspects or sensory, anterior aspects or motor. இத சொன்ன தியரி பேர் என்ன, இது சொன்ன பிரின்சிபல் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are Laplace law, Bell-Magentile law, Frank-Starling's law, Weber-Fencher law. Okay, first ஒரு லாவா பாப்போமா? Laplace law. Laplace law என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, when the radius of a subject, when the radius of an object increases, the pressure gradient will be decreased. Laplace law. Radius, ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். So pressure gradient வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். This is Laplace law. Bell-Magentile law. யாராவது கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிருக்காங்களா? ஓ, நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. குட் குட் குட். கிருத்திகா, சரத், சத்யா, சரவணன், சத்யா, சிவா, சரவணன், வெரி குட் வெரி குட். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, Bell-Magentile law. So this is the Bell-Magentile law. Dorsal columns எல்லாமே சென்சரி, வென்ட்ரல் ரூட்ஸ் எல்லாமே மோட்டார் இந்த சென்ஸ் பண்றது Bell-Magentile law. ஓகே, நெக்ஸ்ட். அப்போ Frank-Starling's law அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு மசில் ஃபைபர்ல எவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ரெச் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் உள்ள மசில் டென்ஷன் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி கிரியேட் ஆகும்னு சொல்ல வர்றது Frank-Starling's law. ஓகே, ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது stretch is directly proportional to the tension created in it. உள்ள எவ்வளவு தூரம் ஒரு மசில் ஃபைபரை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் உள்ள ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் டென்ஷன் கிரியேட் ஆகும்ன்றது Frank-Starling's law.
நெக்ஸ்ட் வெபர் ஃபென்ச்சர் லா. வெபர் ஃபென்ச்சர் லா அப்படின்னா எவ்வளவு அழுத்தமா ஸ்டிமுலஸ் வந்து எவ்வளவு இன்டென்சிட்டியில நம்ம கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு தூரம் சப்ஜெக்டிவ் சென்சேஷன் கிரியேட் ஆகும்ன்றது. சப்ஜெக்டிவ் சென்சேஷன் கிரியேட் ஆகும்ன்றது வெபர் ஃபென்ச்சர்ஸ் லா. ஓகே, சோ லாப்லேஸ் லா, ரேடியஸ் அதிகமாச்சுன்னா உள்ள பிரஷர் கம்மியாகும். பெல் மெஜெண்டை லா, டார்சல் காலம்ஸ் எல்லாம் சென்சரி, வென்ட்ரல் ரூட்ஸ் எல்லாமே மோட்டார்ன்றதை கன்வே பண்ணது. பிராங்க் ஸ்டார்லிங்ஸ் லா, ஸ்ட்ரெச் எவ்வளவு தூரம் கொடுக்குறோமோ உள்ள மசில் ஃபைபருக்குள்ள எலாஸ்டின் பிளஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஸ்ட்ரெச் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது, டென்ஷன் அதிகமாகும்ன்றது. வெபர்ஸ் ஃபென்ச்சர்ஸ் லா, ஸ்டிமுலஸ் எவ்வளவு இன்டென்சிட்டியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஜெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்றது வெபர் ஃபென்ச்சர்ஸ் லா. ஓகே, அதோட லா பிரின்சிபிள். ஓகே, if possible take a screenshot. If the view is clear, take a screenshot. Next question. Spinal pathway is mainly regulating fine motor activity. Spinal pathway mainly regulating fine motor activity. Okay, இதுல எந்த காலம் எந்த ட்ராக்ட் ஃபைன் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டிஸை கேரி பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபைன் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டினா டிசெண்டிங் ட்ராக்டா தான் இருக்கும். ஃபைன் மோட்டார் ஆக்டிவிட்டினா கம்பல்சரி டிசெண்டிங் ட்ராக்ல இருக்கும். ஒரு ஆப்ஷன்ஸா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் செல்ஸ், ஸ்பைனோசெரிபெல்லர் ட்ராக்ட், பொசிஷன் சென்ஸ், அன்கான்சியஸ் ப்ரோப்ரியோப்ரெப்டிவ் செல்ஸ் பிளஸ் பொசிஷன் சென்ஸை எடுத்துட்டு போறோம். ஸ்பைனோசெரிபெல்லர் ட்ராக்ட், there are 3 tracts. ஸ்பைனோசெரிபெல்லர்ல anterior spinocerebellar, posterior spinocerebellar and cuneo-cerebellar tract ன்னு 3 tracts இருக்கும். Anterior spinocerebellar tract will receive the proprioceptive information, joint position sense information from lower limb. Okay, posterior spinocerebellar tract, it receives from trunk and somewhat upper limb, some portions of upper limb. Cuneatus, cuneo-cerebellar tract receives from the full upper limb. Okay, joint position sense, proprioceptor functions carry பண்றது spinocerebellar tract. Okay, balancing and equilibrium maintain பண்றது spinocerebellar tract whole bodyலயும். Spinothalamic tract, yes of course, ஸ்பைன்ல இருந்து தலாமஸ்க்கு போகுதுன்னாவே அது ascending tract, sensation கேரி பண்ணும். இது வந்து மெயினா டச், பிரஷர், pain இத கேரி பண்றதா spinothalamic tract and also it is an ascending tract, so sensory information கேரி பண்ணும். நமக்கு கேட்டிருக்கிறது மோட்டார், so இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. Next, corticospinal tract, exactly this will carry the motor impulses especially from the distal extremities, so the correct answer is corticospinal tract. So distal extremities ல இருந்தும் information motor activities carry பண்றது corticospinal tract. So fine skilled movement will be carried out by corticospinal tract. Then அப்போ anterior corticospinal tract என்ன பண்ணும்? Axial muscles ல இருக்கிற tensions. Saravanan, Madesh, Ramani, Livia Sri. Okay, Livia Sri, good. So anterior corticospinal tract axial muscles oda motor impulses carry பண்ணும். Axial muscles na just நம்மளோட neck, shoulder and the trunk muscles. Okay. Next. So the answer is corticospinal tract. Muscle tone is maintained by, next question, easy question. எனக்கு தெரியும் உங்க எல்லாத்துக்குமே இதுக்கான ஆன்சர் தெரியும்ன்றது. So muscle tone is maintained by, yes, correct, muscle spindle. Answers correct ஆ சொல்லிருக்காங்களா? Saravanan, Madesh, very good boy. Muscle spindle. Muscle tone is maintained by muscle spindle. Actually, what do you mean by muscle tone? Resistance offered by a muscle fiber. Okay. Appo then, what is Renshaw cells? It is inhibitory cells.
inhibitory cells. Then what is the role of Golgi tendon organ? ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணு. Golgi tendon organ தானே இதுல ரீசனா வரணும் அப்படின்னா it is not. Golgi tendon organelles will present at both the ends. Origin placeலயும் சரி insertion placeலயும் tendinous organல அது இருக்கும் Golgi tendon organ. It will inhibit stretch. So stretch reflex create பண்ணும். ஒரு muscle fiber ரொம்ப stretch ஆகிறத stop பண்றதுக்காக it will monitor the tension in a muscle. So Golgi tendon ஓட வேலை என்னன்னா monitor tension in the muscle fiber. Muscle tension வந்து monitor பண்ணிட்டே இருக்கும். ரொம்ப stretch பண்ணும்போது Golgi tendon organ என்ன பண்ணும்? It will inhibit the contractile muscle and it will facilitate the opponent muscle fibers. Stretching கொடுக்கும். So Golgi tendon organ. So the muscle spindle is the reason to maintain the muscle tone. Okay. Okay. Disease of basal ganglia dysfunction. All except. சரி இது எனக்கே தெரியும் இந்த நீங்க எல்லா क्वेश्चंसக்கும் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்கன்னு. பேசல் கேங்லியா டிசார்டர்ஸ் ஒரு 10 இருக்கு. அதுல என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும்னு அப்படியே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிட்டே வாங்க. பேசல் கேங்லியா டிசார்டர்ஸ். பேசல் கேங்லியால நிறைய டிசார்டர்ஸ் இருக்கு. எக்ஸப்ட் தீஸ் ரிமைனிங் ஒரு 7 இருக்கும்ல, அந்த 7 அப்படியே கமெண்ட்ஸ்ல கொண்டு வாங்க. சௌந்தர்யா, சரவணன், மாதேஷ், ரஞ்சித், லிவியா. இதோட ஆன்சர் ஏ. எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ஆன்சர் ஏ. பேசல் கேங்லியால அதர் டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அத சொல்லுங்க. ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். சோ அதர் டிசார்டர்ஸ் இதுல வந்து பேசல் கேங்லியா டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆல் ஆர் எக்ஸப்ட். क्वेश्चन தெளிவா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை படிக்கணும். நம்ம ஒரு ஆர்வத்துல வேற ஏதாவது சூஸ் பண்ணிடுவோம். எக்ஸப்ட்ன்ற வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க. சோ கொரியா basal ganglia disorder, parkinsonism basal ganglia disorder, athetosis basal ganglia disorder. So Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder. So Alzheimer's disease na idoda answers. Okay, what are the diseases of other diseases of basal ganglia? Athetosis, rigidity, tremor, bradykinesia, chorea, hypobalasmus, இந்த மாதிரி 10 இருக்கும். Next, SA node act as a pacemaker of the heart because of the fact that SA node is a pacemaker of the heart. But why? எதனால அது pacemaker இருக்கு? Is capable of generating impulses spontaneously. Yes, of course it will generate spontaneously. அதனாலயா இல்ல it has rich sympathetic innervations? Of course yes. SA nodeல rich sympathetic innervations இருக்கு. அதனால அது pacemaker-ஆ? Has poor cholinergic inversions. இதனாலயா இல்ல generate high impulses at high rate. Generate impulses at high rate. எதனால SO நோட நம்ம pacemaker of the heart நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம்? Because it will generate impulses at highest rate, around 110, 100 ல இருந்து it will generate 100 to 110 depolarization per minute. Per minute ல 100 ல இருந்து 110 வரைக்கும் depolarizations கொடுக்க முடியும். அதனால it is chosen as pacemaker of the heart. Next question. So this is duration of the second heart sound. Very good. Kritika, Sarvanakumar, very good, very good. So duration of the second heart sound. இதுல என்னவா இருக்கும்? சரி, first heart sound பார்க்கலாம். 15 seconds, 0.15 second, 0.12 second, 0.08, 0.1. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும்? Second heart sound. Any guess? So what is the duration of second heart sound?
ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கா? சரவணன் மாதேஷா. Okay. So first heart sound is because of closure of atrioventricular valves. அதோட duration 0.17 seconds. Next, closure. Second heart sound, it is because of closure of semilunar valves. The duration is 0.110 to 0.15 seconds. Next, third heart sound, it is the filling of ventricular filling. Blood rushing into the atrium. Idoda seconds 0.7 to 0.10 seconds. So fourth heart sounds, filling of atrium. Idoda duration 0.02 to 0.04 seconds. Okay. Okay, this is. Take a screenshot if you need to revise. Daily salivary secretion is daily salivary secretion. So options எல்லாமே உங்களுக்கு ml ல கொடுத்திருக்காங்க. Daily salivary secretions is, any guess? Answer வந்திருக்கா? சௌந்தர்யா. Okay, very good. Okay. Daily salivary secretion is 1000 to 1500 ml. Liters la sonna 1 to 1.5 liters per day. Okay. Daily. Okay. Salivary secretions. What are the salivary glands? There are 9 salivary glands. Adla major salivary glands oda contributions. Submaxillary gland, parotid gland, then sublingual gland. So submaxillary gland, parotid gland, sublingual gland. Submaxillary gland secretes 75% of the saliva. Parotid gland secretes 25% of the saliva. Sublingual gland secretes 5% of the saliva. Okay, 5% of the saliva. Submaxillary glands, idoda duct, Wharton's duct. So the saliva will be drained out through Wharton's duct. Saliva Wharton's duct மூலமா வரும். Parotid gland na Stenson's duct மூலமா வரும். So Stenson's duct, sublingual, Bartholian duct. So the salivary gland will secrete the saliva and it will drain out through submaxillary gland, will drain through Wharton's duct. Parotid gland will drain out through Stenson's duct. Sublingual gland will drain through Bartholian duct. Okay. Okay. BP is measured in. BP is measured in. Yes. Brachial artery. So the sound is known as Korotkov's sound. Okay. The erythropoiesis in gestation age takes place. Erythropoiesis. So in gestation age, erythropoiesis எங்க நடக்கும்? So adultல liversல நடக்கும், bread bone marrow, yellow band marrow இதுல எல்லாம் நடக்கும். அப்போ gestationsல எங்க நடக்கும்? bone ossify ஆயிருக்காதுல, அப்ப எங்க நடக்கும்? Yolk sac, placenta,
amniotic sac, chorion. Of course, yes, the yolk sac. yolk sac. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்ல yolk sac மட்டும் கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, லிவரும் கொடுத்திருப்பாங்க. லிவரும் கொடுத்திருக்கலாம், லிம்பாய்டு ஆர்கன்ஸும் கொடுத்திருக்கலாம். அது இருந்தாலும் கரெக்டான ஆன்சர் தான். பிகாஸ் கெஸ்டேஷன் ஏஜ்ல வந்து எரித்ரோபோயசிஸ் 3 ஸ்டேஜஸ்ல நடக்கும். ஒன்னு மீசோபிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ், mesoblastic stage. Second one, hepatic stage. Hepatic stage. Third one, myeloid stage. Myeloid stage. அப்போ mesoblastic stagesல yolk sac ல erythropoiesis நடக்கும். Hepatic stagesல liver and lymphoid organs. So lymphoid organs ல நடக்கும். So myeloid stagesல தான் red bone marrow plus liver. So liver. Okay, 3 stages. Okay, lifespan of neonatal RBC. Question ரெண்டு தடவை படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஆன்சர் சொல்லுங்க. Read the question twice and answer. Lifespan of neonatal RBC. Okay. 120 to 150 days என்றது adult. Adult. 60 to 90 days என்றது neonates. Okay. Neonates. Neonates க்கு 60 to 90 days குள்ள லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் இருக்கும். இதுவே நியோனேட்ல ப்ரீடர்ம் நியோனேட்டா இருந்தால், preterm neonate. Who is preterm neonate? The baby delivered before 37th week. That is preterm neonate. 45 to 60 days. So preterm neonates ka RBC, the lifespan of RBC is 45 to 60 days. Okay. Next question. So which of the following helps in bridging fibrin in a clot and stabilizing the clot? Fibrin in a clot and stabilizes the clot. நமக்கு ஆன்சர் இங்கேயே இருக்கும். ஒன்னு ஃபைப்ரின் கிளாட்டோட பிரிட்ஜ் பண்ணணும், அட்டாச் பண்ணணும், இன்னொன்னு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். ஒரு ஃபேக்டர்ஸோட நேம் சொன்னீங்கனாலே தெரியும். கிறிஸ்மஸ். நோ. So factor 13 is known as factor 13 ஓட நேம் என்ன? Fibrin stabilizing factor. Fibrin stabilizing factor. Sorry, factors ஓட names என்ன? Thrombin, prothrombin, thromboplastin, calcium, labile factor, presence has not been proved, stable factor, antihemophilic factor, Christmas factor, Stewart power factor, plasma antecedent, and factor 13, that is fibrin stabilizing factor. So இந்த 13 ஓட names மெமரி பண்ணீங்கனாலே ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு ஆன்சர் சொல்றதுக்கு. Okay, next question. Maximum air volume in the lung. நம்மளோட லங்ஸ்ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வால்யூம், டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி கேக்குறாங்க. இதோட ஆன்சர் So the answer is 5900 ml. Total lung capacity என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல நம்ம டைடல் வால்யூம் ஆட் பண்ணிக்கணும், இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஆட் பண்ணிக்கணும், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஆட் பண்ணிக்கணும், பிளஸ் ரெசிடியூவல் வால்யூம் ஆட் பண்ணிக்கணும். So that is 5900 ml. நான் lung volumes and capacities ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. For time being, I'm not explaining this. So take a screenshot of it. Okay. Spirometry. One can measure the spirometry. இதுல எதை வந்து ஸ்பைரோமெட்ரி மூலமா மெஷர் பண்ண முடியும்? ஸ்பைரோமெட்ரியில சில டிராபேக்ஸ் இருக்கும். டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி, ரெசிடியல் வால்யூம்,
எதுவுமே நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. ஒன்லி த டைடல் வால்யூம் மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அட் அ சிங்கிள் பிரெத். ஸோ செகண்ட் ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போக முடியாது. பிகாஸ் பைரோமீட்டர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்குமுலேட் ஆயிருக்கும். செகண்ட் டைம் அதை இன்ஹால் பண்ணணும்னா அதுதான் உள்ள போகும். அப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட் தப்பா இருக்கும். ஸோ டைடல் வால்யூம் மட்டும்தான் அட் அ சிங்கிள் பிரெத்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ இதை மற்றதெல்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டரைஸ் பிளெத்மோகிராஃபி வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு பதிலாக இப்போ ரெஸ்பிரோமீட்டர், ஸ்பைரோமீட்டரோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ரெஸ்பிரோமீட்டர், நைட்ரஜன் கேஸை யூஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் கம்ப்யூட்டரைஸ்டா நம்மளால டெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை anterior pituitary gland. ஸோ இதுல எந்த ஹார்மோன் anterior எக்ஸப்ட் இதுல எல்லாமே anterior pituitary gland தான் செக்ரீட் பண்ணிருக்கு. இதோட சேர்த்து ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இருக்கும். இதோட சேர்த்து அடினோட்ராபிகோ கார்டிகோ ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே ப்ரொலாக்டன், இது எல்லாமே anterior pituitary gland. ஸோ எக்ஸப்ட் அப்படின்னா ஆக்சிடோசின். ஆக்சிடோசின் is secreted by posterior pituitary gland. Oxytocin is secreted by posterior pituitary gland. Anterior pituitary gland oda secretions, growth hormone, TSH, ACTH, follicle stimulating hormone, prolactins. So idallam varum. So posterior pituitary gland secretes oxytocin plus vasopressin. Oxytocin plus vasopressin. இது ரெண்டு மட்டும் தான் secrete பண்ணும். So it is a repeated question. அதனால இதுல ஆட் பண்ணினேன். Sperm acquires motility in, motility-னா movement. Sperm occurs motility in seminal vesicle, testis, epididymis, ejaculatory duct. ஒரு ஆப்ஷன்ஸா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ejaculatory ductல ejaculation மட்டும் தான் நடக்கும். So it is wrong. Seminal vesicles. Seminal vesicle will present above the testis and it will nourish the semen. Nourishment, nutritions மட்டும் தான் அதுல இருந்து எடுத்துக்க முடியும். Testis, which is stores the semen. Epididymis, here is the place where the sperm starts motility. Moving epididymis ல இருந்து தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும். Next, in a normal person at resting condition, glomerular filtration rate is glomerular filtration rate. So kidney la so kidney la glomerulus oda filtrations la evlo nadakkum கேட்டிருக்காங்க. 125 ml per minute. Okay, this is the normal. That is 180 liters per day. Liters la கேட்டா 180 liters per day ன்னு சொல்லணும். So amount of gastric juice secreted by per day. Any guess? This is the last question. Amount of gastric juice secreted per day. Any guess? So the correct answer is 2000 to 2500 ml per day. Okay, thank you. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா தாராளமா கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் த பேஷன்ஸ். இவ்வளவு தூரம் பொறுமையா நீங்க கிளாஸ் கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாளைக்கு மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும், சின்ன சின்ன ரிவிஷன் டெஸ்ட் மாதிரி. அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க, நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க. டெய்லி ஒரு சாப்டர் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கு இல்ல வேற ஏதாவது இந்த டாபிக்ல நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் மெயில் பண்ணா போதும். தேங்க்யூ.